to Socialpost Legal TV. This is Sartaj. ఇవాళ మనతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ లాయర్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కావేటి గారు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి చాలా ఈ ప్రెసెంట్ లా పరంగా కానివ్వండి లీగల్ పరంగా చాలా నడుస్తున్నాయి. సో వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. అండ్ విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ రైట్స్, యాక్చువల్లీ ద రైట్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో. హాయ్ సార్. హలో. ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగుంది. గ్రేట్. సో రీసెంట్గా హిండెన్బర్గ్ రీసెర్చ్లో అండ్ అదొక పబ్లిష్ చేసినది న్యూస్లో వాట్ ఈ సైడ్ ఇస్ ఆదానీ గ్రూప్స్ గురించి చాలా ఫ్లాస్ చూపించడం జరిగింది. సో ఇస్ ఇట్ ట్రూ? అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఆదానీ గ్రూప్స్ నుండి కూడా ఒక మీడియా నోటీస్ అనేది రావడం జరిగింది. అంటే మా నుండి పర్మిషన్ ఏమీ తీసుకోకుండా ఇట్లాంటిది చేశారు, కావాలని చెప్పి మమ్మల్ని నెగిటివ్గా చూపించడానికి చేసే ప్రయత్నమే కానివ్వండి, దీంట్లో అసలు నిజాలే లేదు అని చెప్పి ఆదానీ గ్రూప్స్ చెప్పడం జరిగింది. వెరస్ హిండెన్బర్గ్ ఇస్ క్లెయిమింగ్ దట్ those are all actually the real facts. So మీరేం చెప్తారంటే what do you actually support, Hindenburg or else Adani group? Okay. As a lawyer, I mean, I'm not a politician, I can't support anybody. Because now I have a background of MBA and I also have a master's in tax laws in India, and I also have a law degree from India. So let me explain how things work in corporate world. A company aina, private limited company aina, public limited company aina, because Adani group is a public limited company. పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటే ఏమిటి? బేసికల్గా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటే మోర్ దెన్ 20 షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటే పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటారు. సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏమిటి అంటే ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ ఎనీ మనీ ఇన్ దట్ కంపెనీ దట్ బికమ్స్ ఎ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. అండ్ థర్డ్ డెఫినేషన్ ఏమిటి అంటే ఇఫ్ దే గో పబ్లిక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కంపెనీ పెట్టుకున్నారు, యూర్ ఇన్వైటింగ్ షేర్స్, యూర్ ఇన్వైటింగ్ ఇన్వెస్టర్స్, పబ్లిక్ నుంచి మీరు పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడుగుతున్నారు ప్రజల నుంచి. So people are investing shares, people are investing money in your company. So when people all over the country, when they're investing money in your company, that is called public company, right, which is traded in stock exchanges. Most of the time same avutadante SEBI govern chestadi, Security Exchange Board of India. Ante enti security ante stock basically. For example, మీరు డబ్బులు జనాల దగ్గర తీసుకుంటారు. Most of the companies India lo ఎలా చేస్తారంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మ్యానిపులేట్ చేస్తారు బుక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యువర్ ప్రాపర్టీ, ఇఫ్ యువర్ అసెట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ యువర్ 100 crores, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు 1000 crores లాగా మ్యానిపులేట్ చేస్తారు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్. చేసి మాది 100,000 crores కంపెనీ, మేము ఇంకొక 10,000 crores మేము పబ్లిక్ నుంచి తీసుకుంటామని చెప్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. అలాగే జరుగుతుంటుంది. అంటే ఇది కార్పొరేట్ ఫ్రాడ్, హై లెవెల్ కార్పొరేట్ ఫ్రాడ్. ఇలాంటివి ఫారిన్ కంట్రీస్లో చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ జైలుకు పోతారు. ఇండియాలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూస్తే మీరు నీరవ్ మోడీ కానీ కింగ్ ఫిషరే కానీ వీళ్ళంతా పెద్ద పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ వీళ్ళు. మరి వీళ్ళంతా ఫ్రాడ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు కదా. సో ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ థింగ్. ఈవెన్ బ్యాంక్ మేనేజర్ కూడా, కోచర్ కూడా జైలుకి పోయింది. ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఐ థింక్ సిఇఓ, షీఈ్ అ లేడీ. సో దీస్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే దే కుక్ అప్ బుక్స్ యాక్చువల్గా. సో నార్మల్గా ఏంటంటే దేర్ ఆర్ వాచ్ డాగ్స్ అవుట్ సైడ్. అమెరికన్ కంపెనీ, అమెరికాలో కూడా S&P అని ఇట్లాంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ వాచ్ డాగ్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెన్ ఎ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు ఏం చేయాలి, యూ షుడ్ ఫైల్ యువర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ విత్ ది రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్. ఆ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కంపెనీ అఫైర్స్లో ఒక బాడీ. అందులో మీరు ప్రతి సంవత్సరము మీ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఫైల్ చేయాలి. మీ బ్యాలెన్స్ షీట్లు ఫైల్ చేసినప్పుడు అందులో మీ యాసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, లయబిలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి మీరు ఫైల్ చేయాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీళ్ళు ఫైల్ చేసినప్పుడు వెన్ యూ సీ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ ఏమవుతుందంటే మీరు ఫైల్ చేసిందేమో మీ దగ్గర 10,000 crores ఉన్నాయని చెప్పి ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్. అండర్ ద ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ లా ఐ కెన్ ఆల్సో గెట్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్. ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను దీస్ ఆర్ కాల్డ్ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్. ఈ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ వీళ్ళు తీసుకొని ఏం చేస్తారంటే S&P చాలా పెద్ద కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి. వాట్ దే డూ, దే అనలైజ్. ఇప్పుడు మీ అసెట్స్ ఏమున్నాయి, బికాజ్ మెనీ టైమ్స్ యువర్ లైబిలిటీస్ ఆర్ మోర్ అండ్ యూ షో మోర్ అసెట్స్. బికాజ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ అండ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ కుకింగ్ అప్ స్టోరీస్. సో వీళ్ళు స్పెషలైజ్డ్ పీపుల్ ఉంటారు అనాలిసిస్ చేసేవాళ్ళు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అండర్ రైటర్స్. వాట్ దే డూ, this is a specialized area. This is an area which they teach in America. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అవి అసెస్ చేస్తారు, అనలైజ్ చేస్తారు. చేసి మీరు ప్రజలకు అబద్ధం చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు, యూఆర్ ఆస్కింగ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ when your company is in losses basically. Right.
సో అప్పుడు ఆ రిపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు బేసికల్గా పబ్లిక్లో రిపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు. సో మీ కంపెనీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను, బికాజ్ యూ ఫైల్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫేర్స్ అండ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ దగ్గర, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దగ్గర. దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, బికాజ్ ఇఫ్ యువర్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ యువర్ స్టాక్ ఇన్ ద బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ ఢిల్లీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, సెబీ దగ్గర వెళ్ళి తెచ్చుకోవచ్చు మేము, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద. తెచ్చుకున్నప్పుడు వెన్ వీ కేర్ఫుల్లీ డెలిజెంట్గా అనలైజ్ చేస్తే తెలుస్తుంది మీరు ఎక్కడ ఫ్రాడ్ చేశారు. సో దట్ దే హ్యావ్ అ రైట్ టు డిస్క్లోజ్. ఇట్ ఈస్ దర్ ఒపీనియన్ కదా, ఇట్స్ దర్ ఒపీనియన్, దే ఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు డిఫేమ్ ఎనీబడి. ఆ ఒపీనియన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ పెద్ద కంపెనీస్కు, కార్పొరేట్ అఫేర్స్కు వాళ్ళ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఉంటారు, కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఉంటారు, లాయర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. మరి వాళ్ళ ఇమేజ్ బిలిటిల్ అవుతుంది కదా, కంపెనీకి దెబ్బ వస్తుంది, అందుకని వాళ్ళు రిబటల్గా ప్రెస్ రిలీజ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ బిహైండ్ స్క్రీన్ యాక్చువల్గా. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ అ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ, వెన్ యూర్ ట్రేడింగ్ ద స్టాక్, యూఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు అన్ ఆడిట్. ఈ ఆడిట్ ఎవరు చేయాలి? కంపెనీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ చేయాలి. కానీ కంపెనీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆడిట్లో వాళ్ళ ఫేవర్గానే ఉంటారు వాళ్ళు, బికాజ్ దే ఆర్ గెటింగ్ పెయిడ్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. సో ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ సో బయాస్డ్. ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆర్ బయాస్డ్. ఎందుకు నేను ఇంత ఓపెన్గా చెప్పగలుగుతున్నానంటే, బికాజ్ ఐ టీచ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్, I also teach lawyers, and I also teach company secretaries. Do you personally see a lot of gap between the laws which we Indians have at the same time which the laws actually are implemented by the US government? Absolutely yes. Yes. Absolutely yes. The law is enforced very weak in India. That's the reason a lot of companies, they do fraud. They take money from the banks. They defraud banks. They defraud financial institutions. They defraud investors. Right. They defraud shareholders. Absolutely yes. So what do you think personally as a lawyer, I mean Indian lawyer at the same time international lawyer, yes, what do you think, ante what are the inputs which you can give to the government if in case they can listen to us? Government ko manam em cheppadaniki undadu. The reason is Indian government has its own lawyers. True. SEBI has its own enforcement guys, lawyers. వాళ్ళు కాగ్నిజెన్స్ తీసుకొని ఇలాంటి వాళ్ళను పనిష్ చేయాలి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన దేశంలో, బికాజ్ ఇట్స్ లాబింగ్. Adani is very close to the present government. Reliance are very close to the present government. Basically, they're getting all the contracts from Modi. So they are Gujaratis. So country runs like that. It's a lobbying, you know. Nobody's going to take any cognizance of them. This is reality. I hope someone voices out that. Yeah. Right. And that's the way this country runs, unfortunately. This is my opinion. So, we can't do anything, but there are solicitor generals are there, advocate generals are there. Normally, US-lo ఏం చేస్తారంటే, the US law, the prosecutors ఎవరైతే ఉంటారో, for example, if you see recently, Trump బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఇవ్వనన్నాడు. He has done lot of tax fraud. So Manhattan district attorneys and the prosecutors ఆయనను ప్రాసిక్యూట్ చేశారు. అంటే ఆ అమెరికన్ లాలో ప్రాసిక్యూటర్స్కి అంత పవర్ ఉంది. And lawyers are very powerful in America or in the West also. And వాళ్ళు క్లీన్ రికార్డ్స్లో ఉంటారు lawyers, and they become prosecutors. Prosecutor అవ్వాలంటే ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి, పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్స్ ఉండవు. అందుకని there are very credible lawyers, they become prosecutors for 2 years, 3 years. ఆ ప్రాసిక్యూటర్సే లేటర్ ఆన్ వాళ్ళు పాలిటిక్స్లోకి వస్తారు. దే ఆర్ వెరీ అంటే కాంపిటెంట్ లాయర్స్ కనుక, బికాజ్ ఎలక్షన్లో గెలవాలి వాళ్ళు. ఎవరో ఎమ్మెల్యే దగ్గర, మినిస్టర్ దగ్గర అని పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్స్ ఉండవు అక్కడ. ఈవెన్ జడ్జెస్ ఆర్ నాట్ పొలిటికలీ అపాయింటెడ్. వాళ్ళు కూడా నిలబడాలి ఎలక్షన్స్లలో. అంటే క్లీన్ రికార్డ్ ఉన్న వాళ్ళే అవుతారు. సో దాట్స్ ద రీజన్ దట్ కంట్రీ అట్లా రన్ అవుతుంది, ఆ కంట్రీస్. సో దీస్ గైస్ వాట్ దే డిడ్, ట్రంప్తో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు జైలుకి పంపించారు. వాళ్ళ లాయర్స్ని జైలుకి పంపించారు, క్యాంపెయిన్ మేనేజర్స్ని పంపించారు, బికాజ్ దే డిడ్ ఫ్రాడ్. సో మన దేశంలో అసిస్టెంట్ లేదు. సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఓన్లీ ద గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, సిబిఐ అండ్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ డివిజన్ వాళ్ళు కాగ్నిజెన్స్ తీసుకోవాలి. మనం ఏం చేయలేం. Thank you so much. Thank you.